So welcome tonight to tonight's concert, and we're very honored and humbled to have Samir Odeh-Tamimi, who is a great composer, and this morning at the Symposium he taught for 4 hours, giving composition students lots to think about, and we have many composers from all over the world today, a composer from Austria, from the US, from Canada, presented their work for critique, and it was very interesting to hear what Samir Odeh-Tamimi actually said about these works and what is important for young composers today to know in terms of tradition, in terms of what they are searching for, their orientation, etc. So I'd also like to introduce Professor Lincoln Shlensky from the Faculty of English, the Department of English at the University of Victoria. Professor Shlensky agreed to come to this and ask Samir Odeh-Tamimi not only about his music, but also about how his music fits into a larger historical and cultural context. So we will have a discussion with Samir Odeh-Tamimi, and he has recommended that we do it in English, pose the questions in English, and I will then translate to German, and we will revert to Hebrew as necessary. So neither of us knows Arabic, none of like Samir, so we won't be able to translate from Arabic. That's right. So unless we have citations of the Quran, so this is the plan for tonight. And first, I would like to just ask Samir about his piece tonight. So the piece is called Yarich, and Yarich means moon god. And what does Yarich actually refer to? And what were the first initial ideas of the piece, and how did it develop? So Yarich ist Mondgott, die Frage über die Ursprünge des Stückes und wie das eigentlich entwickelt hat. Der Kontext. Ja, also die Idee von dem Stück, das weißt du ja, das war ja diese Arbeit mit dem Projekt Mediterranean Voices, mit den neuen Vokalsolisten. So the project, this was a piece that we both took part in, called Mediterranean Voices, with the neue Vokalsolisten, who premiered the piece and will premiere it in Canada tonight. Also, wie der Titel sagt, Mediterranean Voices, also die Stimmen von der mediterranen Welt, sozusagen die Aufgabe von jedem Komponisten mit seiner eigenen Herkunft, wo man herkommt. Oder ich bin jemand aus der mediterranen Welt, aber ich bin in Italien unterwegs, ich bin in Griechenland unterwegs, ich bin in Portugal unterwegs. Das ist alles mediterran. Aber ich wollte eigentlich doch, das ist vielleicht das erste Stück, wo ich gedacht habe, da möchte ich wirklich gerne ganz direkt mit dem Ursprung der palästinensischen Musik arbeiten. So this piece, the project was explicitly to work with the cultures of the Mediterranean region, and he's often in various Mediterranean countries, Portugal, Spain, but this is actually the first piece in which he really dealt with his Palestinian music as part of the Mediterranean region. Und ich meine, mit palästinensischer Musik ist wirklich die archaische palästinensische Musik und nicht das, was man normalerweise so überall in der Welt im Fernsehen hört, was arabische Musik sei. So this is, and what he means by Palestinian music is really the archaic Palestinian music and not the type of music that one thinks is Palestinian
in the larger world. Und die Idee von dem Stück ist entstanden, also der Ursprung der Idee ist entstanden von einer Geschichte sozusagen, die eine Stimme, die sehr, sehr weit ist, die aber immer wieder kommt und quasi ans Fenster direkt von meiner Mutter klopft. So the idea is of a voice that's coming from far, far away. Ah, okay. He understands, thanks to me. Yeah. So that the idea of a voice coming from far, far away and knocking on the door of my mother. Und ich erzähle das trotzdem, oder? Ich glaube, das ist schon richtig. Ja, also der Vater von meiner Mutter war ein bekannter Sufi-Musiker, Sufi-Tänzer, Sänger. So the father of my mother was a famous Sufi dancer and singer. Ja, leider hat er sich sehr, sehr jung des Widerstands gegen die englische Kolonie angeschlossen und wurde leider erschossen. Und genau an dem Tag ist meine Mutter geboren. So unfortunately, he was rebelling against the British and was shot by the British on the day when his mother was born. Ein paar Jahre später, als meine Mutter so 8 Jahre alt war oder so, verschwand dadurch, dass 1948 die Gründung des Staates Israel, also es wurde dann auf das Haus geschossen und sie hat das Haus verlassen, weil sie gedacht hat, dadurch werden die Soldaten nicht mehr auf das Haus schießen. Und an dem Tag ist die Grenze gezogen. So in 1948, the house in which his mother lived was being shot at, and so she thought to leave the house to flee from the soldiers, and on that day the border was freed. Und dann, aber meine Mutter hat, also man hat gedacht, sie sei tot, aber meine Mutter hat immer im Laufe ihres Lebens immer gesagt, nein, sie ist nicht tot, ich höre ihre Stimme, sie ist so weit und sie kommt immer zu mir. So ihre Mutter. Ja, sie hört ihre Stimme, ja, so hört die Stimme von ihrer Mutter, weil alle haben gesagt, sie ist tot. Aber sie hat immer gesagt, nein, sie ist nicht tot. Und tatsächlich, als die Grenzen geöffnet wurden, 1967, ist sie gekommen. So then she believed that her mother was dead, and she was behind the border, and she kept thinking that, oh, I hear the voice of my mother. And then as the border was opened again, she realized that her mother was alive. Aber das Stück hat keine politische Aussage in dem Sinne. Ich möchte jetzt nicht direkt über diese Geschichte erzählen und über quasi so wirklich eine Tragödie, aber das ist für mich in dem Stück völlig Nebensache. Das ist nur die Geschichte, wie ich später sozusagen zu meinem musikalischen Material aus dieser Idee heraus. So this piece doesn't have a concrete political expression, but rather is a personal way of discovering the expression with which the piece actually begins. Und ich reise sehr gerne nach Israel. Wenn ich zum Beispiel diesen Weg nicht gemacht habe, habe ich das Gefühl, dass meine Reise umsonst war. Dieser Weg von Tel Aviv, also eher von Jerusalem in Richtung Totes Meer. Da muss man an Jericho vorbeifahren. Und da, wo man dann wirklich runterfährt, man fährt ja immer runter, und diese Wüstenebene, die auf die Stadt so zugeht, und diese ganzen Farben, ich empfinde eine unendliche Weite von sich. Das ist für mich zum Beispiel das Wichtigste, warum ich nach Israel fahre und nicht um meine Familie unbedingt so zu sehen, um das zu sehen, um das zu erleben. So when he goes to Israel, he often takes the journey from Jerusalem to the Dead Sea to actually through Jericho, and there's this wide descent that happens, and that is one of the reasons why he goes back to this region. It's not even necessarily to see his family, but rather to experience this
that type of dissent. Deswegen ist für mich das Stück neben, also ich habe viele Aufnahmen gemacht mit diesen 3 arabischen Sängerinnen, die alle schon über 60 und immer noch so ganz toll singen, die habe ich dann aufgenommen und das kann so erzählen und dieses Material, das muss ich ja nicht ausfüllen, du weißt das. Ja, ich weiß. So ich sollte erzählen einfach das. Ja. So, and he gave a lecture about this piece at the university a few days ago, where he played various types of Palestinian vocal music done by women, by 3 women. And what's particularly important for him is the intonation of maqam, of the type of Arabic music, that it's not always together, it's always fluctuating. And this recording and also the technique from this recording is employed within this piece. Ich denke, wir gehen zu einer Frage von Lincoln. Thank you. I want to thank Professor Dániel Biró for having set up Samir Odeh-Tamimi's visit. And thank you, Samir, for having come all this way to be here in Victoria. We are enormously grateful. And it's very unusual that we get to hear someone who has been through so many journeys and lives so far away as you. I'm going to revert to first name basis. We've already met a little bit. Samir and I primarily conversed in Hebrew because his Hebrew is better than my German, which is almost non-existent. And so I'm going to, but for everyone here, I'll just speak in English. My questions are in English. Let me ask you this, Samir. You grew up in Jaljulia, near Kfar Saba, which is near what is currently the border between the West Bank and Israel proper. And it's also sort of near Tel Aviv. It's not that far away from Tel Aviv. Can you give us a sense of how your boyhood, your childhood, up to the age of 17 when you left that region, has influenced your music? If you feel that it has, and what it was like for you as a Palestinian growing up as a minority in a country that was itself unsure of its identity, and that you were in some sense part of this questioning of what is the relationship between Palestinians and Israeli Jews? What is the relationship between the Palestinian villages and Jewish? Primarily Jewish cities nearby, and how do these sort of things? Did this have an impact for you, as you see it, on your musical development? So so wie du groß geworden bist und auch wie bis du 17 warst, bis du das Land verlassen hast, wie das deine Musik beeinflusst hat und auch deine Sichtweise und dein kompositorisches Projekt. Und auch als Minderheit in ein Land, das unsicher ist von seiner eigenen Identität. Ja, es ist natürlich, wie soll ich anfangen? Natürlich wächst man mit ganz großen Ausgrenzungen, aber obwohl das eine ganz große Katastrophe ist, wirklich etwas nicht Schönes ist, empfand ich und empfinde es bis jetzt. Lassen wir dieses ganze politische Drumherum, diese Ausgrenzung, wenn ich am Flughafen in Tel Aviv ankomme, das ist immer noch, obwohl ich heute 46 Jahre alt bin und bekannter Komponist bin, das interessiert niemanden. Ich werde kontrolliert, als wäre ich so verdächtig. Du bist in diesem Land, sagen wir mal, du wächst in einer Stimmung auf, dass du immer verdächtig bist. So let's first of all leave the whole political situation aside. And let's first of all say that at first there's a type of closing
in terms of the society. So even though I'm 46 years old and a very known composer in the world, played all over the world, every time I come to Tel Aviv airport, I'm treated like a suspicious person. Trotz allem empfinde ich meine Kindheit mit den Israelis, mit den Juden als eine großartige Bereicherung. So nonetheless, I find that my childhood and my connection to the Jewish population as an enormous, enriching experience. Alle meine Musiklehrer waren Juden. All of my music teachers were Jews. Ja, also der erste, der mich in die Musikwelt eingeführt hat, war eine Lehrerin aus einem kleinen Moschab, das heißt Sdechemet, Rivka, die lebt leider nicht mehr, sie war sehr alt und hat mich in die erstmal westliche Musikwelt eingeführt. So my first teacher, who is no longer alive, was the person who brought me into the knowledge of Western music. Und ich komme aus einer Gegend, wo sehr viele jemenitische Juden und irakische und marokkanische Juden eingesiedelt wurden in dieser Stadt Roshaim, Petah Tikva. Kfar waren eher westliche, viel mehr westliche Juden. Die sind mir auch sehr sympathisch gewesen, aber die arabischen Juden, wenn man das so nennen mag, haben mich eigentlich in eine Musikwelt eingeführt, in die Synagogen von den Jemeniten. Ich werde das nie vergessen, wie bereichernd das für mich musikalisch, erstmal so aus musikalischer Sicht rede ich. Ja. So also what was extremely enriching was the Yemenite and Iraqi Jewish populations who brought me into the Yemenite synagogues in Israel, and that was for me an extremely enriching experience. Und ich möchte sagen, nicht, dass es verstanden wird, dass ich ein paar Israelis, die hier sitzen, die ich anschmeicheln will oder so. Ich bin gegenüber dem Staat Israel sehr kritisch, wie viele Israelis auch. Aber ich denke so, es hätte anders sein. Ich hätte anders sein können, aber ich empfinde, dass in meinem Leben mit so vielen verschiedenen großartigen, nicht nur großartig, aber viele großartige, wirklich unterschiedliche jüdische Kulturen damit aufgewachsen zu sein, das empfinde ich wirklich als etwas unglaubliche Bereicherung. Stell dir das vor, wenn ich nur so in, sagen wir mal in Palästina, nur mit Palästinensern groß geworden wäre mein Leben total anders gelaufen. Aber das hat mich sozusagen in viele verschiedene Welten, obwohl es auch nicht immer, die Iraker waren nicht immer freundlich zu uns Araber oder Jemeniten auch nicht immer freundlich, aber ich habe sozusagen das Beste daraus geholt. And he says all of this not to please the few Israelis that are here in the audience, because he's extremely critical about the Israeli state, and he even today he sees that his life in Israel was enriched, even though it was not always easy to deal with the Iraqi Jewish community, who were often very unfriendly, but he actually got the best out of their relationships. Was ich so am Ende sagen kann, ist natürlich diese Reibung, diese kulturelle Reibung, diese politische Reibung, soziale Reibung beeinflusst natürlich auch meinen sehr stark. And I forgot to say, so he also said that he believes that things could have been different in terms of the political reality, but he just said that this type of friction within these various communities actually has an enormous influence on his music and on his compositional language. Yeah, you can. Okay.
Okay, then I will ask one more. Samir, you've composed music to accompany the poetry of a number of Jewish victims of the Holocaust, including the poet Selma Mirbaum Eisinger, who died at age 18 at a work camp in Ukraine, and also Itzhak Katzenelson, who died in Auschwitz after having fought in the Warsaw Ghetto Uprising. What motivated you to compose music to their poetry? And has your experience as an immigrant in Germany changed your attitude towards history in general? Ja, ich habe verstanden. Ja. Das war für mich interessant, als ich nach Deutschland ging. Ich wollte eigentlich Israel und Palästina hinter mich bringen. Ich wollte diese Namen nie wieder hören. Ich dachte so, die können mir alle wegbleiben. So as he came to Germany, he really had the wish to leave Israel and Palestine behind him. And he had the desire that they all remain far away from him. In Deutschland ist natürlich dieses Thema unglaublich präsent. So das Thema Holocaust und Israel, Palästina ist unglaublich präsent im Alltag. In Germany, the theme, the topic, Israel, Holocaust, Palestine, the conflict, it's very, very present in everyday discussion. Ich fand das dann später doch sehr, sehr schade, dass sozusagen die arabische Bevölkerung in Israel nicht in die Geschichte des Judentums oder der jüdischen Geschichte wirklich eingeführt wird, was wirklich genau ist, dass man auch wirklich diese Geschichte näher kennenlernt, was tatsächlich geschehen ist. Die meisten arabischen Israelis wissen eigentlich nichts darüber und Schuld ist nicht die Araber, weil wir in einem israelischen System leben, wie ich bin israelischer Staatsbürger. Unsere Schulen sind unter dem israelischen Einfluss natürlich, was wir lernen und was wir nicht lernen. Und ich finde es total dramatisch, dass wir über Judentum, natürlich lernen wir Torah und Sefrut und Torah mitachat latomer und all diese Dinge, aber wir lernen über die jüdische Geschichte, egal in welcher Zeit das war, lernen wir überhaupt nichts. Und das empfinde ich als eine Katastrophe. Und deswegen war es mein Teil, dass ich jetzt Katzenelson und Mirbaum Eisinger kennengelernt habe. Und natürlich habe ich über den Holocaust und über die tragische Geschichte von den Juden dort viel mehr erfahren als jetzt in Tel Aviv überhaupt. So one of the problems in Israel, in going to an Israeli school as a Palestinian, is that you're put into an Israeli system where they teach you about all the holidays and all of the general Israeli view of Judaism, but real knowledge about the history of Judaism, and especially about the history of Judaism in Europe and the Holocaust, he actually discovered in Germany. And through that discovery, he started to really engage with these poets and to actually discover the history of Judaism. Und mit diesen Dichtern habe ich natürlich sehr viel gelesen, auch andere jüdische Dichter und Schriftsteller aus der Zeit. Und natürlich betroffen, aber mich hat viel mehr fasziniert diese Kraft von diesen Menschen, dieser Wille nicht zum Überleben, sondern der Wille zum Leben, zum Sein. Das hat mich sehr fasziniert. So what was really important for him was in discovering these poets was their desire not to survive, but actually to live. And that's what impressed him most, and that's the reason for his engagement with these poets. Ich habe natürlich gedacht, bis heute denke ich, die
jüdische Geschichte ist ein Teil meiner Geschichte, weil wenn ich sage, also ich könnte vielleicht auch ein Jude sein übrigens, weil die Familie von meiner Mutter heißt Rabbi mit Nachnamen und das ist eine sehr alte jüdische Familie, die in den Zeiten vom Osmanischen Reich gelebt hat und die sind zum Islam übergetreten. Ob sie das freiwillig taten oder nicht freiwillig, das wissen wir alles nicht, aber das ist tatsächlich die Geschichte von dieser Familie. Also es ist ein Teil meiner Geschichte. So he feels that Jewish history is part of his own history, and even his mother's family, who had the name Rabbi, was probably of Jewish descent at one time, and they converted to Islam in the Mutterlich, yeah. And then and he's saying that the mother's side is important. So he believes that both in the larger cultural sense, but also in the direct familial sense, there's some relationship to Jewish history. Do we have time for more questions, or should we start? It's really up to you. So I would just like to thank Professor Shlensky and Samir.